Hello students, today we see one more interesting and important topic of water. So that is water is treated as a universal solvent. We see some points about the water, and also we see about what is the meaning of solutions, and we see some examples, types of solutions. Okay, so why water is known as universal solvent? Okay, why it is called universal solvent means already we discussed some points about it in the last few classes. Okay, for example, if you add sugar in water, so it perfectly dissolves or not. So anytime you observe that sugar is dissolving in water, so it's a very common thing. Okay, so we see some examples of water with different compounds. For example, if you add sugar in water, so what happens? So what is the formula of sugar? Can we say what is the formula of sugar? That is C12H22O11. That is called actually sucrose. It is also called sucrose. Water means nothing but simple H2. So one of షుగర్ స్మాల్ పిల్లెట్స్ ఉంటాయి. ఆ షుగర్ పిల్లెట్స్ వాటర్లో వేసి స్టీర్ చేస్తాయి. సో యాక్చువల్గా మనం సింపుల్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో షుగర్ పార్టికల్స్ వేసినా స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. కానీ మనం కొంచెం స్టీర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఒక స్పూన్తో కానీ ఏదైనా గ్లాస్ రాడ్తో కానీ స్టీర్ చేస్తే స్లోగా షుగర్ పార్టికల్స్ మొత్తం వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. అయితే హౌ ఇట్ లుక్స్, దాంట్లో షుగర్ ఉందని మనం డైరెక్ట్గా చూసి చెప్పొచ్చా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే దాంట్లో షుగర్ పార్టికల్స్ మొత్తం ఏమైపోయినాయి, డిజాల్వ్ అయిపోయినాయి. means the sugar particles are dissolved. Sugar particles are dissolved in water అంటాం. సేమ్ సాల్ట్ వేసినా కూడా సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ మిక్స్ చేద్దాం. సాల్ట్, what is mean by salt? What is the common salt? Actually ఇక్కడ కామన్ సాల్ట్ ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్. what is the formula of common salt? సో ఇంట్లో మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే సాల్ట్, దట్ ఈస్ సోడియం క్లోరైడ్. సేమ్ వాటర్కి యాడ్ చేద్దాం. సో అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఓకే, ఈ టోటల్ మిక్చర్ ఫామ్ అయింది, ఈ టోటల్ మిక్చర్ ఫామ్ అయింది వాటర్లో. సో పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే సో మనం టూ గ్లాసెస్ సపరేట్గా చూద్దాం. ఇంకా సపరేట్గా చూసినప్పుడు మనం ఒక షుగర్ యాడ్ చేసినాం ఫస్ట్ శాంపిల్లో, సెకండ్ దాంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసినాం. అయితే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై జస్ట్ బై సీయింగ్ the two solutions which is added by sugar and which is added by salt? Okay, సో మనం ఆ పర్ఫెక్ట్ గ్లాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో గ్లాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో పర్ఫెక్ట్ వాటర్ లాగే ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ శాంపిల్ ఏమో వాటర్ డిజాల్వ్ చేసినాం, సెకండ్ శాంపిల్ ఏమో ఫస్ట్ శాంపిల్లో షుగర్ యాడ్ చేసినాం వాటర్కి, సెకండ్ శాంపిల్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసినాం. అయితే పర్ఫెక్ట్గా డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండు సొల్యూషన్స్ చూస్తే రెండు పర్ఫెక్ట్ వాటర్ లాగా ఉంటాయి. దేంట్లో షుగర్ యాడ్ చేసినాం, దేంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసినాం. సో మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. కాకపోతే మనం కొంచెం టేస్ట్ చేసినాం అనుకో, షుగర్ సొల్యూషన్ అయితే వెరీ స్వీట్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో షుగర్ డిజాల్వ్ అయిందని చెప్తాం. అదే సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుంటే అది కొంచెం సాల్టిష్ ఉంటుంది. అంటే మనం టేస్ట్ చూస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చూస్తే శాంపిల్లో అంటే వాటర్లో షుగర్ యాడ్ చేసినా, సాల్ట్ యాడ్ చేసినా, అసలు ఏం యాడ్ చేసినా చేయలేదు, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే షుగర్ యాడ్ చేసినా కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, సాల్ట్ యాడ్ చేసినా కలర్ చేంజ్ అవ్వదు. దాన్ని టేస్ట్ చేస్తే మాత్రం అది షుగర్ యాడ్ చేస్తే ఫామ్ అయిందా, సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే ఫామ్ అయిందా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఎట్లా మిక్స్ అయిపోయినాయి మన షుగర్ లేదా షుగర్ పార్టికల్స్ డిసపియర్ అయిపోయినాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఆర్ ఎస్ దే ఆర్ ప్రజెంట్. అపీరెన్స్ లేదు అక్కడ, బట్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ వెరీ 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 స్మాల్ సైజ్. దానిలో షుగర్ పార్టికల్స్ నీకేం కనబడవు డైరెక్ట్గా చూస్తే, సాల్ట్ పార్టికల్స్ కూడా వాటర్లో కనబడవు. కానీ టేస్ట్ చేస్తే సాల్టిష్ ఉంటుంది, టేస్ట్ చేస్తే షుగరిష్ స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. బికాజ్ దాంట్లో మనం యాడ్ చేసిన షుగర్ అట్లే ఉంది, సాల్ట్ అట్లే ఉంది. మరి వై ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ బికాస్ ద పార్టికల్ సైజ్. మనం స్టార్టింగ్లో మనం బిగ్ సైజ్ పార్టికల్స్ వేస్తాం. బిగ్ సైజ్ పార్టికల్స్ వేసిన ఏమైందంటే వాటర్ మొత్తం దాన్ని డిజాల్వ్ చేసింది. వాటర్ డిజాల్వ్స్ షుగర్.
Water dissolves salt. Nothing but sugar dissolved in water, salt dissolved in water. ఆ particles are very small అయిపోయింది. రెండింటి ఐడెంటిఫై చేయడం పాసిబుల్ అవ్వలేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ హోమోజీనియస్ మిక్సింగ్. హోమోజీనియస్ మీన్స్ అంత టోటల్ సిస్టమ్ ఒక సిస్టమ్ లాగా కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? షుగర్ ప్లస్ వాటర్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ నీకు పర్ఫెక్ట్గా ఎట్లా కనిపిస్తుంది? డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటే సిస్టమ్ లాగా కనిపిస్తుంది. టేస్ట్ చేస్తే కానీ మనకు తెలియదు. ఒక కామన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీ ఉండడానికి. ఓకే, అంటే ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఎ సింగిల్ సిస్టమ్. ఇట్ అపియర్స్ లైక్ సింగిల్ సిస్టమ్ బట్ ఇట్స్ కంటైనింగ్ మోర్ దెన్ 1 కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ షుగర్ ప్లస్ వాటర్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ హోమోజీనియస్. That is called homogeneous. Means mixing perfectly which appears like a single system which contain more than 1 components. More than 1 components mix చేసిన టోటల్గా ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే సింగిల్ సిస్టమ్ లా కనిపిస్తుంది. అట్లా మిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈ మీనింగ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్ మీన్స్ mixing of two or more components and it appears like a single system. Mixing of two or more components. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అండ్ అవసరం లేదు. ఓకే, మిక్సింగ్ ఆఫ్ 2 or more కాంపోనెంట్స్ అపియర్స్ లైక్ ఎ సింగిల్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ హోమోజీనియస్. ఓకే, మనం ఇక్కడ కెమికల్లీ దిస్ థింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సొల్యూషన్. ఓకే, now we read the definition of solution. So what you write the definition? Solution means it is a homogeneous mixture of 2 or more components is called a solution. Okay, can you say the examples for a solution? So that is water plus sugar is the best example for a solution. Next, water plus salt. ఓకే, అయితే ఎప్పుడు మనకి సాలిడ్కి లిక్విడ్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఎనీ ఫిజికల్ స్టేట్ తీసుకోవచ్చు. సొల్యూషన్ అంటే యాక్చువల్ మన వర్డింగ్లో కానీ సో జనరల్గా విన్న టర్మ్స్ కానీ చూస్తే సొల్యూషన్ అంటే జనరల్ వీఆర్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. It may be present in the gaseous state also. It may be present in the solid state also. The solution అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, ఏ ఫిజికల్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు. అయితే కామన్గా సొల్యూషన్ అనే వర్డ్ మనం లిక్విడ్కి యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక కెమికల్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై సొల్యూషన్ మీన్స్ ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more కాంపోనెంట్స్. దే మే బీ లిక్విడ్, సాలిడ్, గ్యాస్ ఏదైనా కావచ్చు. అయితే ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో మనకి వాటర్ ప్లస్ షుగర్, water plus salt. So we can write some more examples. So actually here examples are very important. So for example water plus sugar and time add chestam, liquid ki solid add chestam. Here also we add liquid ki solid add chestam. So for example if you add 2 liquids
We know that water perfectly mixed with alcohol. Water perfectly mixed with alcohol means it is also treated as a solution. For example, if you see the air, so air is also treated as a solution. Means so air lo which components are present? Air consists of different number of gases. Many number of gases ఉంటాయి దాంట్లో. Many number means natural గా air లో ఉండాల్సిన gases ఏంటి మనకి? Air is consists of N2, O2, carbon dioxide, moisture means water vapors, plus noble gases అంటాం. Okay, in next classes, in next chapters we know what are the noble gases. But so actually మనకి న్యాచురల్గా అంటే వితౌట్ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్లో ఉండే గ్యాసెస్ ఏంటంటే N2, O2, CO2, water vapors and noble gases. Okay, so and air is consist of all these gases. కానీ మనకి ఎయిర్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఒక సింగిల్ సిస్టమ్ ఇన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నట్టు కనపడదు కదా. ఎయిర్ చూస్తే టోటల్ ఒక సింగిల్ యూనిఫామ్ ఒకటే సింగిల్ సిస్టమ్ లా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ గ్యాసెస్. Why it is mean how it is appearing means the gas particles are very very small in size and they are perfectly merged. Perfectly merged means they formed a homogeneous mixture. Means air is also treated as a solution. Any two gases kalipina kuda perfect ga mix ayipotayi. So that is also treated as a solution. Next we see some more examples. For example, gold plus copper. Gold plus copper is also known as the best solution, but it is present in solid state. Already we said solution just homogeneous mixture అవ్వాలి. అది సాలిడా లిక్విడా గ్యాసెసా దేంట్లో ఏదైనా మిక్స్ అవ్వచ్చు. whatever it is, any physical state it is possible. ఇప్పుడు గోల్డ్ ప్లస్ కాపర్ మనం కామన్గా యూజ్ చేసే గోల్డ్. సో మనం వియర్ చేసే గోల్డ్ చైన్స్ రింగ్స్, సో దే ఆర్ నాట్ 100% ప్యూర్ గోల్డ్, దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ కాపర్. బట్ మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది? టోటల్ ఒకటే కలర్లో టూ మెటల్స్ మిక్స్ చేసినట్టు అనిపించదు కదా. ఓకే, అంటే సో దెర్ ఇస్ ఎ మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ సాలిడ్ కాంపోనెంట్స్. There is a mixing of two solid components, that is gold and copper. So మనం సపరేట్గా ఎందుకు కనిపించారంటే it is a homogeneous mixture. Okay, next we have some more solid examples. ఇదేమో ఎయిర్ అంటే టోటల్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది గ్యాస్ సొల్యూషన్ అనొచ్చు. ఇక్కడ వాటర్ ఈజ్ అ మేజర్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ we know some other example, that is brass. సో bronze. సో యాక్చువల్గా బ్రాస్ అంటే మనం జనరల్గా హౌజెస్లో యూజ్ చేస్తాం బ్రాస్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో బ్రాస్ అంటే ఇక్కడ కాపర్ ప్లస్ జింక్. ఓకే, ఐ థింక్ యు నో ద ఫార్ములాస్. Cu means here copper, Zn means zinc. Bronze means copper plus tin, S. I think you know the formulas of the elements perfectly. Copper plus tin. Okay, next we have some more examples, but ఇప్పుడు మన టాపిక్ కి సో ఇవి సూటబుల్. So these are the sufficient examples. So we see some more examples also, having different procedure. There is water plus CO2. Okay, water plus CO2 అంటే ఇక్కడ మనం లిక్విడ్కి గ్యాస్ యాడ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్కి లిక్విడ్ యాడ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్కి సాలిడ్ యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే సో సొల్యూషన్ ఫామ్ చేయడానికి ఒక ఫిక్స్డ్ స్పెసిఫిక్ ఫిజికల్ స్టేట్ అవసరం లేదు. ఏ ఫిజికల్ స్టేట్లోనైనా సొల్యూషన్ ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ ఆ మిక్సింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఏ కాంపౌండ్ కాబట్టి ఆ కాంపౌండ్ మిక్స్ చేసే సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్.
ఆ రెండు పర్ఫెక్ట్గా హోమోజీనియస్గా మిక్స్ అవ్వాలి. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాని నేచర్ పైన, దాని మెయిన్ కెమికల్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. నాట్ ఆన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ పైన కాదు, కెమికల్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో వాటర్ ప్లస్ CO2, దట్ సోడా వాటర్ మన సమ్మర్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సోడా వాటర్. ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ ఇన్ ద సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి. మనం క్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే సింపుల్గా ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, పాప్ అండ్ సౌండ్తో గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ దట్ గ్యాస్ అంటే CO2. ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో కానీ మనకి సోడా వాటర్లో కానీ ఏం డిజాల్వ్ అవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ వినో వాటర్లో ఏ గ్యాసెస్ ఉంటాయి జనరల్గా, ద వాటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్. అందుకే మనకి సీలో ఉన్న రివర్స్లో ఆ సీలో ఉన్న ప్లాంట్స్ హౌ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. మామూలుగా ప్లాంట్స్ లైవ్లో ఉండాలంటే దే నీడ్ CO2 కదా. మరి బయట ఉన్న ప్లాంట్స్ అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న CO2ను అబ్జర్వ్ చేసేస్తాయి. అది మనకి వాటర్ లోపల సీ లోపల ఉన్న ప్లాంట్స్ హౌ దే విల్ గెట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్స్ ఈజ్ dissolves in వాటర్. సో వాటర్లో ఉన్న ఫిషెస్, ఈ యానిమల్స్ ఉంటాయి, అవి ఎట్లా లైవ్గా ఉంటాయి, దే నీడ్ ఆక్సిజన్ బికాజ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్. అంటే ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. ఇట్ మే బీ ఎనీ ఫిజికల్ స్టేట్. ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ కెమికల్ నేచర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, what happened during the formation of a solution. Check the main important point. Solution is so there is no chemical reactions takes place in the formation of a solution. Salt plus sugar, so different salt plus water, salt plus sugar plus water, itla different compounds, alcohol plus water, so perfect ga mix aithe ga there is no chemical reactions takes place. So for example, if hydrogen gas mixed with Cl2, there is a formation of a new compound, that is hydrogen chloride. Okay, this is not treated as a solution. It is also combination, but it is formed due to the chemical reaction between the H2 and Cl2. So H2Cl2 chemical reaction అవుతుంది, ఇక్కడ HCl ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. HCl మనం సొల్యూషన్గా ట్రీట్ చేయడం. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్. సో వాటర్ యాడ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. ఒక న్యూ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయితే సో దాన్ని మనం సొల్యూషన్ అంటాం. ఇక్కడ న్యూ కాంపౌండ్ మామూలుగా ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్, షుగర్ ప్లస్ వాటర్, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే జస్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, అంతేగాని దెర్ ఈస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ కాంపౌండ్. ఎందుకు న్యూ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో కెమికల్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. సో కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతే సో దెర్ ఈస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్. అంటే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అంటే హౌ దే కంబైన్ మీన్స్ దిస్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అంటే జస్ట్ దే ఆర్ కంబైనింగ్ ఫిజికల్ ఫామ్. ఒక ఓన్లీ ఫిజికల్గా కంబైన్ అయినాయి కానీ కెమికల్గా కంబైన్ అవ్వాలి. ఓకే, మీన్స్ solution is a physical mixing. So solution is a physical combination. So next, so generally solution మనం 2 parts గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. Okay, the solution is having 2 parts.
solvent, solvent and solute. So any solution లో మనం మెయిన్గా టూ కేటగిరీస్ అయితే ఎనీ సొల్యూషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్లీ టూ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ సాల్వెంట్ పార్ట్ అండ్ సొల్యూట్ పార్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద సాల్వెంట్ అంటే విచ్ ఈజ్ present in major quantity, which is present in major quantity in a solution is called solvent. ఓకే, లేకపోతే అదర్ కాంపౌండ్స్ డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నదండి. ద కాంపోనెంట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ డిజాల్వ్స్ ద అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఇట్. వేరే కాంపౌండ్స్ దాంట్లో డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని మనం సాల్వెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాటర్ ప్లస్ షుగర్. సో వాటర్ ఏం చేస్తుంది, షుగర్ డిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి వాటర్ ఈజ్ ఎ సాల్వెంట్, షుగర్ ఈజ్ ఎ సొల్యూట్. ఓకే, అంటే జనరల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే హై క్వాంటిటీ ఉన్నదాన్ని మనం సాల్వెంట్ అంటాం, లోయర్ క్వాంటిటీ ఉన్నదాన్ని సొల్యూట్ అంటాం. అండ్ ద కెమికల్ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే విచ్ కెన్ డిజాల్వ్స్ అదర్స్ ఇన్ ఇట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాల్వెంట్. విచ్ ఈజ్ డిజాల్వ్ ఇన్ అదర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సొల్యూట్. జనరల్గా అదర్ని డిజాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ మేజర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని మేజర్ క్వాంటిటీ సింపుల్గా సాల్వెంట్ అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడైతే మనం చూసిన సొల్యూషన్స్లో టూ తీసుకుందాం, అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కాంపోనెంట్స్. సో ఎయిర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎయిర్ ఎగ్జాంపుల్లో చాలా గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, మీన్స్ టూ ఆర్ మోర్ కాంపోనెంట్స్, ఎన్నైనా కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. అయితే టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ సాల్వెంట్ వన్ సొల్యూట్. అయితే మనకి ఇప్పుడు త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్న సాల్వెంట్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది దాంట్లో. సో రిమైనింగ్ టూ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సొల్యూట్. Solvent, only one solvent is present, remaining two are treated as solutes. Means in a solution only one solvent is present, solute may be one or more are also present. Okay, so now we read the definition, what is solvent, what is solute, and we see some examples. Okay, so what is solvent means so it is the component of the solution in large quantity is called solvent. We can write the one more type of definition. So that is or we can write one more definition, that the component of the solution which can dissolve other components in it. Other components in it is called solvent in that solution. Okay, next we see about what is solute. Solute means which is in lower quantity. అంటే ఒక సొల్యూషన్లో సాల్వెంట్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏముంది వాటన్నిటి మనం సొల్యూట్స్ అంటాం. ఓకే, నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ dissolved in other components are called solute. Okay, solute. Okay, how you define the solute means components of the solution
సో సొల్యూషన్ షార్ట్ కట్ ఇట్లా రాస్తున్నా, ఓకే, మీరు కంప్లీట్గా రాయండి. ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ which dissolved in solvent or which are in lower quantities are called the solutes. Okay, again one more important, we said in a solution only one solvent is present. The solutes may be one or two, more than one are also present. So next important, we see some examples and write so example, water plus sugar. So what is the solvent and what is the solute? Very simple. First we see the very simple examples. What is the solvent? What is the solute? We see it. So in water plus sugar, what is the solvent? Water is the solvent. What is the solute? Sugar. Very simple. Okay. Let's see one more. Water plus salt కూడా మనం same batch. Then what about water plus alcohol? Say water plus alcohol, what is the solvent? Again water is the solvent. What is the solute? Lower quantities alcohol. Next see, if you see sugar plus water, we know that alcohol. For example, air. In air, water, which is the solvent. So actually మనకి air లో మనకి 72% నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఉంటుంది. సో సొల్యూట్స్ అంటే రిమైనింగ్ గ్యాసెస్ O2, CO2, వాటర్ వేపర్స్ అని తీసుకోవచ్చు. మేజర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది అక్కడ N2 కాబట్టి, సో దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సొల్యూట్. ఓకే, okay, this is about the just what are the solutions ఇక్కడ. సో మ్యాక్సిమం వాటర్, ఇప్పుడు వాటర్లో మనం సో మ్యాక్సిమం వాటర్ ఎట్లా తీసుకున్నాం, వాటర్ ఉన్న సొల్యూషన్స్ అన్నిట్లో మ్యాక్సిమం వాటర్ ఎట్లా పనిచేసింది, ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సాల్వెంట్. జస్ట్ నౌ వి సా ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ ప్లస్ షుగర్, వాటర్ ప్లస్ సాల్ట్, water plus alcohol. So different maximum compounds present in the nature dissolves in water. That's why we know that it is known as universal solvent. Take a very important thing in, for example, wood water lo dissolve avadu. If you see glass material, fiber materials, ivanni manaki glass material, fiber material, even plastic, so even మనకి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వవు, బట్ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. బట్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ వెరీ వెరీ లాంగ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఒక గ్లాస్ మెటీరియల్ని, ఒక గ్లాస్ పీస్ని మనం వాటర్లో ఉంచి, సో ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ చెక్ చేస్తే, సో దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ మెటీరియల్ ఇన్ వాటర్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్. మామూలుగా డైరెక్ట్గా చూస్తేనేమో టెంపరీగా డిజాల్వ్ అవ్వదు కాబట్టి, సో ఇవన్నీ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ అంటున్నాం. డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే ఇన్సాల్యుబుల్, దే ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్. బట్ సో ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ డిజాల్వింగ్. అంటే ఫైనల్లీ వీ కెన్ సే దట్ 100% ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నేచర్ dissolves, means soluble in water. That's why it is called universal solvent. కాకపోతే మనం టెంపరీగా చెక్ చేస్తాం. టెంపరీగా చెక్ చేస్తే కొన్ని సాల్యుబుల్ అవుతాయి, కొన్ని సాల్యుబుల్ అవ్వవు.
బట్ ఉన్న అన్ని లిక్విడ్స్లో మ్యాక్సిమం కాంపౌండ్ డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ వాటర్కే ఉంటుంది. అయితే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వని కాంపౌండ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ నాఫ్థలిన్ బాల్స్, జనరల్గా మనం వాష్రూమ్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ఈవెన్ కబ్బోర్డ్స్లో దాంట్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్కువ వాష్రూమ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో కబ్బోర్డ్స్లో దాంట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ స్మెల్ కోసం దానికి నాఫ్థలిన్ బాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ నాఫ్థలిన్ బాల్స్ ఎంత వాటర్ పోసినా డిజాల్వ్ అవ్వవు కదా, మరి ఎట్లా స్లోగా వాటి సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ నాఫ్థలిన్ బాల్ డైరెక్ట్గా సబ్లిమేట్ అయిపోతాయి. అదే నాఫ్థలిన్ బాల్ని మనం పెట్రోల్లో వేస్తాం అనుకోండి, పెట్రోల్ వేసి ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కిరోసిన్ ప్లస్ వాటర్ యాడ్ చేయండి, డిజాల్వ్ అవుతుందా? డిజాల్వ్ అవ్వదు. అంటే వాటర్లో కొన్ని కాంపౌండ్ డిజాల్వ్ అవ్వవు. ఆల్రెడీ వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కెమికల్ నేచర్. ఓకే, మరి కెమికల్ నేచర్ ప్రకారం కొన్ని కాంపౌండ్స్ వాటర్తో పర్ఫెక్ట్గా మెర్జ్ అవ్వవు, బట్ మ్యాక్సిమం కాంపౌండ్స్ మనకు మిక్స్ అయిపోతాయి. అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వని కాంపౌండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వాటర్ కొన్ని కాంపౌండ్స్ మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏదో దానిలో మిక్స్ చేసి ఏదో ఒకటి మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. ఆ కాంపౌండ్ని కంపల్సరీ డిజాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటర్ డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్టర్నేట్ కాంపోనెంట్. ఆల్టర్నేట్ సాల్వెంట్స్ ఏంటంటే there are some other compounds are there. Okay, so first we write it as a this thing we write as in the form of a note. So there is a the maximum compounds dissolve in water, therefore water is treated as universal solvent. So but what is the difference? But few compounds, are insoluble. So here insoluble means they do not dissolve word name ante mana insoluble. Dissolve aithe they known as soluble, dissolve avvapothe insoluble. But few compounds are insoluble in water. So what are that examples? For example, so there is no formation of for example water. If you see petrol, kerosene, that does not dissolve. If you see the naphthalene balls under, okay, naphthalene compound name akkada. See naphthalene. So all these are does not dissolve in water. Okay, మీన్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా కాంపౌండ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలంటే సో కంపల్సరీగా ఏదో ఒక లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే వాటర్ ఫస్ట్ చాయిస్, వాటర్ డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ చాయిస్ అంటే సాల్వెంట్స్. అదర్ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి మరి? సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ పాసిబిలిటీస్? జనరల్ సో జనరల్లీ యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద జనరల్లీ యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్ other than water? So normally so water is the first choice. What is the first choice for solubility? So water dissolve avvapothe other components, other solvents same price istarante water, alcohol, ether, next carbon tetrachloride. You know the formula of this? CCl4. Or we are also use benzene. So benzene, can you say the formula? C6H6. So there is also some other solutions are there. Acetone. So actually ఇక్కడ no need. So actually the formulas remember cheyandi, try cheyandi. Okay, so but so these are the general solvents used. So water maximum. So water possibility avvakapothe what are the other possibilities? Water, alcohol, ether, carbon tetrachloride, benzene, acetone, and we have the CS2. CS2 means this is called carbon simple disulfide.
So like this means finally we can say water is a universal solvent, and what is the solution? Solution to what are the parts? Okay. Next, the solution basis we have some important points we discuss in the next class. Okay.